Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. ఈ వీడియోలో సుప్రీంకోర్టు వారిని హైకోర్టు జడ్జి గారు Supreme Court is thinking that it is more supreme than what it is, and they are thinking that high courts are less high than what they are అని చెప్పి పంజాబ్ అండ్ హర్యానా హైకోర్ట్ జస్టిస్ రజ్బీర్ షెరావత్ he commented on 17th July 2024. Of course, ఇది relating to a contempt case. This contempt case is ఎక్కడ రాశాను మర్చిపోయాను. Contempt case is Naurty Ram versus Devinder Singh IAS and another 2022. ఇది మోస్ట్ లైక్లీ గురుగ్రామ్లో ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ డిస్ప్యూట్లో కోర్టు ఏదో చేయమంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చేయలేదు. అల్టిమేట్లీ హీ వాజ్ టేకెన్ టు టాస్క్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ యాక్ట్ 1971. సెక్షన్ 12 డీల్స్ విత్ ద పనిష్మెంట్ ఇన్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ యాక్ట్. అదొక పార్ట్. అసలు ఏమిటి సుప్రీంకోర్టు ఇమీడియట్లీ సుప్రీంకోర్టు 17/7 ఈయన మాట్లాడింది వీడియోలో వచ్చింది. యూనో నవేడేస్ వర్చువల్ హియరింగ్ అని ఒప్పుకుంటున్నారు కాబట్టి జడ్జిలు ఏం మాట్లాడుతున్నారో కూడా మనకంతా అర్థమవుతుంది. వీ హ్యావ్ సీన్ ది వీడియో రిలేటింగ్ టు ద డిస్కషన్ బిట్వీన్ అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా డాక్టర్ డివై చంద్రచూడ్ వర్సెస్ మాథ్యూ నెడింపరా. నేను కూడా 1979 నుంచి ఉన్నాడు. ఎందుకు ఆ మాటల దాకా, అది వేరే సంగతి. ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే ఈ వీడియోలో దిస్ రజ్బీర్ షెరావత్ చేసినటువంటి ఓబెటర్ డిక్టా అనాలి, అంతే కదా, పాసింగ్ రిమార్క్, అది ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ వైరల్. దెన్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యావింగ్ సీన్ ది వీడియో దే సెడ్ వీఆర్ డీప్లీ పెయిన్డ్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇక్కడ ఒక కేసులో ఈ కేసు జరిగింది తెలుసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. సో ఇప్పుడే చెప్పాను, కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ యాక్ట్ కింద సెక్షన్ 12 ఆఫ్ ద కంటెంప్ట్ ఆఫ్ ద కోర్ట్స్ యాక్ట్. ఎస్, డెఫినెట్లీ ది contemptuous action can be taken against any authority. సో సిపిసి అయితే సివిల్ కంటెంప్ట్ అయితే పబ్లిక్ అంటే ఏమంటారు, క్లియర్ వైలేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్స్, బ్రీచ్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్స్ గివెన్ బై ద కోర్ట్. సెకండ్ ఈజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఇంటర్ఫేర్ అయితే, ఈ రెండిట్లో క్రిమినల్ అవుతుంది, ఇది సివిల్ కంటెంప్టే. సో దీని మీద కంటెంప్ట్ కింద తీసుకున్నప్పుడు ఈ కంటెంప్ట్కి కేసెస్ నార్మల్లీ 19, 16 ఆ ప్రాంతాలు కూడా చెబుతాం. నార్మల్లీ హైకోర్ట్ ఈజ్ ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ టు టేక్ అప్ ద కంటెంప్ట్ కేస్. ఇచ్చిన తర్వాత సపోజ్ జడ్జిమెంట్ ఇస్తే ఈ కంటెంప్ట్ మీద నీకు 6 నెలలు జైలు, 2000 అంతకన్నా ఇవ్వరు కదా, ఇస్తే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ అపీల్ అగెన్స్ట్ ద హైకోర్ట్ ఆర్డర్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్. ఇక్కడ ఇది పరిస్థితి. కాబట్టి కంటెంప్ట్ కేసు జరుగుతున్నప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే హైకోర్టులో జరిగే టైంలోనే జడ్జి గారు ఈయనైతే మాట్లాడి ఉండాలి. దెన్ దే కెన్ ఎంటర్ ది సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ స్టే ఆర్డర్స్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్, ఈయన జడ్జి గారు ఇచ్చిన ఆర్డర్ మీద స్టే ఇచ్చారు. స్టే ఇచ్చినప్పుడు ఇది జడ్జి గారి కోపం వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దిస్? సుప్రీం కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ విత్ కంటెంప్ట్ కేసెస్. Supreme Court is an appellate court as regards contempt of the Courts Act is concerned. Right? Kani, I have not given any judgment. I have just passed some order. It's not a judgment. If I give the judgment, yes, definitely Supreme Court is right in staying the judgment or in staying the order, in staying the judgment. But simply I have, మీ సంగతి చూస్తానేది అన్నాడు ఆయన. దాని మీద వెళ్ళిన తర్వాత ఇది స్టే ఇచ్చారు. అయిపోయిన తర్వాత ఇది సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ గివెన్ ద స్టే ఆర్డర్ ఆన్ 3/5/2024. దాని మీద నెక్స్ట్ వాయిదా 17/7/2004 ఈయన నోటి దొరద ఏదో మాట్లాడినప్పుడు సో హీ సెడ్ జస్టిస్ హీ సౌండెడ్ ఎ నోట్ ఆఫ్ కాషన్ టు సుప్రీం కోర్ట్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ థింక్స్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ ఎ టెండెన్సీ దట్ ఇట్ ఈస్ మోర్ సుప్రీం దాన్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ సో. దట్ మీన్స్ మిమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు ప్రశ్న అడుగుతుంటాను, సుప్రీం కోర్ట్ వెదర్ హై కోర్ట్ ఈజ్ సబార్డినేట్ టు సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ నాట్. ఆల్ ఆఫ్ యూ విత్ వన్ వాయిస్ సెడ్ నో. బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్,
Whenever the Supreme Court gives some directions, it is the constitutional obligation of the High Court to obey the same, to regard the same. Here, he is not considered the orders of the Supreme Court given on 3/5/2024, and he has made comments against the Supreme Court also straight away. Then immediately the division bench of the Punjab and Haryana High Court, they stayed once again. They have stayed the orders of the so-called magistrate judge Mr. Rajbir Sharawat. But in the meanwhile, the matter came to the notice of the Supreme Court. Immediately, 5 judges bench convened a meeting and they have taken up the case sumoto. Ee case la pere entante in re order of Punjab and Haryana High Court dated 17/7/24 and ancillary orders SMC antaru. Right, this is SMC number 8/2024. On 7/8/2024 they have convened a meeting and actually gave a stern warning to the Punjab and High Court. In this connection, virtually speaking, R. Venkatramani, our Attorney General, said, Milords, there is a transgression, definitely you have to go to the contempt. Along even Solicitor General Tushar Mehta, he also said, we have to take action. But, I don't know, Supreme Court, I think they wanted to show restraint. They don't want to take up immediately action against the judge. They want to show some restraint. So please remember, ఇక్కడ కొన్ని కామెంట్స్ మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్. సుప్రీం జడ్జి గారే మాట్లాడారు. CJI పార్టీ మే బి డిస్సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ద హైకోర్ట్ ఆర్ సుప్రీం కోర్ట్. డెఫినెట్లా అందుకని మీకు చెప్పాను, నేను కూడా చెప్పాను, జస్టిస్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎల్యూషన్. గెలిచిన వాడు ఎస్ జస్టిస్ ఇస్ డన్ టు మీ అంటాడు, ఓడిపోయిన వాడు జస్టిస్ ఇస్ నాట్ డన్ టు మీ. సో పార్టీ డెఫినెట్లీ మే బి డిస్సాటిస్ఫైడ్ విత్ ఎ డెసిషన్, బట్ జడ్జెస్ ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు బి సో. డెఫినెట్లీ యువర్ జడ్జ్మెంట్ ఇన్ ద అపీలేట్ స్టేజ్ కొట్టేయచ్చు, అంత మాత్రాన యూ షుడ్ నాట్ ఫీల్ ఫర్ ద సేమ్. అండ్ ది హై కోర్ట్ హ్యాస్ టు ఒబే ది ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ యాజ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అబ్లిగేషన్, బట్ నాట్ బై చాయిస్. మేమేం సొంతగా చెప్పట్లేదు, ఇట్స్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ అబ్లిగేషన్. సో కాబట్టి నౌ ఈయనేమంటాడు, యాజ్ పర్ ఆర్టికల్ 215 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, హై కోర్ట్ కెన్ try the contempt. High Court is competent to try the contempt cases, but not the Supreme Court. It's not the personal court. It's only the appellate court. So, Supreme Court has no role except in the stage of appeal. Why should they give the so-called stay orders at this stage? Adi itana baada. Chuddam emavuthundo. Anyway, now there is a tussle. Kani idi manchidi kaadu. హైకోర్టు గొప్ప, సుప్రీంకోర్టు గొప్ప, హైకోర్టు జడ్జెస్ సుప్రీంకోర్టు. నో డౌట్ యూ మే హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్స్, బట్ యూ షుడ్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ ద సేమ్. అందుకని మాట్లాడేటప్పుడు ఆలోచించుకుని మాట్లాడాలి, లేకపోతే ఇలాగే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో దిస్ ఒబిటర్ డిక్టా ఆఫ్ Rajbir Sharawat, I think somebody will land in trouble. Okay, more than that I don't want to discuss. Thank you.